Finally, Al Sugub. It takes 2 weeks to reach Al Sugub because last time there is too much of parking traffic, so I just returned. Again, I had a chance to visit this place. City view. Unfortunately, we are not in the climate. I did a mistake. You people don't do the same mistakes. Finally, நம்ம அல் சுகூபுக்கு வந்துட்டோம். ஐ மீன்ஸ் மலை மேலே ஏறுறதுக்கு. இப்போ நான் மலை மேலே ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இருங்க உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். அங்கே செக் போஸ்ட்டில் செக் நிற்கிது போலீஸ். ஆக்சுவலி இங்கே ரோடு வந்து நிறையா ஹேர்பின் பென்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மலை மேலே. ஸோ லெட்ஸ் see how the roads are there. This is freshly made. Here one rest area. Still working is going on. எல்லாம் மழையும் உடச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம மழை வழியெல்லாம் இருக்கு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மேலே ஏறி வர்ற வழியில் இது ஒரு ரெஸ்டிங் ஸ்பாட்டு. இந்த இடத்துல ஐ திங்க் அரௌண்ட் 200 கார்ஸ் வந்து நிறுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம். ஸோ மேலே இடம் இல்லைன்றதுக்காக தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் இந்த டாப். ஸோ அதனால் கீழே கார் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க கொஞ்சம் அனுப்புகிறாங்க. பட் தெர் இஸ் another ஃபெசிலிட்டி விச் ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு தெரியல பிஃபோர், which is what people are parking car here and then they're going in the bus, you know, the small buses. I think these buses pick up the people from here and dropping in the top of the rest house, which I don't know. I didn't notice that properly. So I was waiting here around like 15 to 20 minutes. So if you guys are coming over here, just you can catch this bus and go up. No need to wait until they leave you to the top. So I did a mistake. You people don't do the same mistakes. You can look out, these people are going, you know, to catch out the bus. Anyhow, finally Al Sugub வந்தாச்சு. It takes 2 weeks to reach Al Sugub if you come as per my plan. Okay, it was just funny because last time there is too much of parking space and traffic, so I just returned again. So இதுதான் அந்த ரெஸ்ட் ஹவுஸ். இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் ஏலியன் பிளானட். ஒரு மேலே வந்து இந்த ஏலியன்ஸ் பிளேன்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த டிசைன் தான் பண்ணியிருக்காங்க. They have one kids play session here for kids. நல்லா ஒரு டாப் ஆஃப் த ஏரியாவில் கிட்ஸ்க்கு வந்து ப்ளே ஸ்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாக மேட் ஆஃப் கிளாஸ், எல்லாம் நல்லா கிளாஸில் செஞ்சுருக்காங்க. சரி உள்ளே போய் பார்ப்பாங்க. It looks so nice. Let's see. Nice garden. Wow. Now you can see the city view. Unfortunately, we are not in the climate. It's so dusty, cloudy. You can see the views. Wow. That's the city of Kafagan. You see, look at this, how they scrub all the mountains and make ways. 50 hills.
There's a beach over there. There's a wall with the glass. So கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா it's a male prayer room and one admin and then female prayer room. கீழே வேற என்ன இருக்குது? I think ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது கீழே. ஸோ அவ்வளோதான். We have a lift also. You can try lift if you want. Let's go up again. There's a cafeteria. You can come and have lunch. Break. You have your snacks over here. Yeah. So I told you this bus from down, from the rest area, it is free. I checked with here one officer. So he told me it's free. So I'm confirmed now. So whoever comes by car, if you don't have a parking, you need to wait. Just put down your car in the down and get back to the bus. See, keep on coming. I don't have actually in mind to visit here. On the way I just got an idea. Why don't you hit Al Sughub and check it out, because I need to travel again from there to here. Anyhow, it was nice to see this place because it's like 360 degree. Entire full Kofagan you can view by 360 degree. Hope you guys enjoy. I think you might see the complete area. Unfortunately today is also dusty mist, so we couldn't see it properly. Anyhow, hope you guys like this place, and if you like this video, just subscribe and share to your friends. What else I'm gonna ask you guys? One thing, the climate was good now. Actually, above this level, it is not so hot. It was not so cold as well. It was good actually. Feels good. Sweat still, but feel good. If you're in the cold climate, sure you will feel like 10 degrees, 5 degrees of temperature here. This is the view which is from the down here. We have to go up till there. So here it was so visible, so I thought of okay, take one shoot from here. Wow. There's a boat over there, Fujairah Port, Kofagan. Look at the trucks they are using for transport, stones, all these things. Ethana undi. 1, 2, 3, 4. Let's see how big the tire is. Wow, it's my height. This tire is my height. Look at this. They have like this, like 7 to 8 vehicles, 10 vehicles like this here in this area. You can look at this. Oh. See you all. Bye bye.